Hello everyone, so welcome back to the English lesson series presented on this YouTube channel, Anglais for Students. So today we're going to study an important lesson, واحد درس مهم هو the plural in English, الجمع في اللغة الإنجليزية. So first thing we need to know when we talk about plural in English, يعني كنهضروا على الجمع ديالاش ما يكونش ديال شي حاجة أخرى verbs ولا adjective. No, it's of nouns, singular nouns بغينا نديرو الجمع ديالهم. اوكي مثلا عندنا شيء one pen قلم شنو الجمع ديالها so 2-3 pens. okay, so there are two famous rules in the plural of English. First, we have most singular nouns are made plural by simply putting an s at the end depending on what letter a noun ends in. يعني اغلب المفردات في الانجليزيه كيوليو جمع بالاضافه اس في اخر الكلمه. هنا ملاحظة يجب الملاحظة لآخر الحروف التي تنتهي بها الكلمة. okay, and the second case which is irregular. so irregular فين ما اسمه هاد irregular نعرف بأنه ما كيخضعش القاعدة كيخصو يتحفظ. so irregular nouns don't follow plural nouns rules, so they must be memorized or looked up in a dictionary. شوفوا القاعدة الأولى as we said most nouns add s، يعني جميع المفردات بنديروا لها الجمع في اللغة الإنجليزية أغلبها كنزيدوها s على fin. example, one book, 6 books. لاحظوا كنزيدو s. one table, 7 tables. we add s. one student, 20 students for example. okay, so we add just s. but there are exceptions to this rule. كاين استثناءات قليلة لهاد القاعدة اللي هما كنشوفوا nouns النهاية ديالهم nouns that end in، يعني الأسماء اللي كينتهيو ب s or z or x or ch or sh or double s we add es. كنزيدو es ماشي s. example bus. so bus it end with s تنتهي ب s. الجمع ديالها غيكون 6 buses for example 6 buses so we add es. box it end with x so 1 box, 7 boxes 7 boxes so we add es. one class. so class it end with double s so 4 classes 4 classes so we add es لأن نهاية الكلمة class عندها 2s. next example watch ساعة. so watch it end with ch donc غتزيدو es. watches 3 so 1 watch 3 watches. brush. so 1 brush so look at the noun so there is a sh at the end donc كيخضع القاعدة اللي كنضيفو es becomes 10 brushes for example 10 brushes. quiz. so 1 quiz فرض قصير so it end with z so we can say 3 quizzes and notice here that we double the z at the end because the word quiz it end with a vowel plus consonant. so 1 quiz 3 quizzes. so here is the third exception to the rule, the general rule. قلنا القاعدة العامة هي كنزيدو s ولكن كاين استثناءات. الاستثناء الأول شفناهم هما لي نون اللي كينتهيو ب s و z و دبل s و x و ch و sh كنزيدوهم es. كاين nouns كلمات كتنتهي ب f or fe so we drop the f or fe كنزيلو f or fe وكنزيدو ves. example knife سكين knives. thieves so less thieves. okay but there are exceptions to this rule. ولكن هذه القاعدة في حد ذاتها عندها استثناءات. كاين شي دي نو كينتهيو ب f ولكن ما كتبدلش لهم القاعدة. example roofs beliefs chefs chiefs. okay so let's see this example separately. so one knife سكين لاحظوا كنتهي ب fe في الجمع ديالها نقول 4 knives يعني ديك fe كنحيدوها كتولي في بلاصتها v وكنزيدو es. 1 knife 4 knives. and the same here for one wolf 8 wolves 8 wolves. so wolf it end with f so we drop the f and we add ves. 1 wolf 8 wolves. okay now the fourth rule القاعدة الرابعة سنشوفوا النون if the singular noun ends in y إلا كان هذاك المفرد كينتهي ب y
and the letter before the y is a consonant. والحرف اللي قبل مباشرة من y consonant. شنو هما لي consonant؟ B C D F G H K L M N P Q R S T V etc. So we change the ending to IES to make the plural noun. Example lady. So انتبهوا lady كتنتهي ب y ولكن قبل منها مباشرة كاين consonant D. Donc it becomes سيدة سيدات. One lady, two ladies. Study دراسة studies. Okay. Okay. Now let's see an example separately. So city مدينة. One city. So city ending y كتنتهي ب y ولكن قبل منها مباشرة كاين consonant T. So one city, two cities. كنحيدو y وكنزيدو بلاصها IES. Here is another example. So baby, one baby. Look at the word baby. It's ending y. كتنتهي ب y وقبل منها كاين consonant B. Donc كنحيدو y ونزيدو IES. So one baby, five babies. Five babies. Now here is another case. If a singular noun يعني كينتهي ends in y and the letter before the y is a vowel. والletter مباشرة قبل منه is a vowel. شنو هما الفاولز؟ 5 in English. A, E, I, O, U. So make the noun plural by simply adding S. يعني كنزيدو غير S ما كيوقع حتى شي تغيير. toy لعبة toys. way طريق ways. اوكي لاحظوا هنا Y وقبل منها كاين vowel. دونك كنزيدو just S ما كيوقع حتى شي تغيير. Okay, let's see this example. So one boy. So boy, the word it's ending y. كنتهي ب y ولكن قبل منها كاين vowel. دونك كنزيدو غير اس ما يوقع حتى شي تغيير ل y. So one boy, four boys. Okay, so if the singular noun ends in o يعني إلا كينتهي ب o add es. كنزيدو es to the end of the noun. For example, potato, patates. One potato, four potatoes. Exception كاين استثناء في هذه القاعدة. كاين the no كينتهيو ب او ولكن ما كنزيدهمش اي اس كنزيدهم غير اس اللي هما photo photos piano pianos. Here is another example. So tomato كتنتهي ب او دونك كنزيد اي اس. So one tomato, three tomatoes. And here is the last rule. So it's irregular nouns يعني هذا استثناءات كيتحفظوا. Irregular nouns follow no specific rule, so it's best to memorize these or look up the proper pluralization in the dictionary. Example, one child, children, طفل أطفال. One goose, geese. Man, men. Woman, women. Tooth, teeth. One foot, two feet. قدم الجمع ديالها feet. One mouse, three mice or four mice. لاحظوا التغيير كامل ما كاينش شي قاعدة هنا. One person, 10 people. One person, 10 people. هاد irregular nouns كيتحفظوا يعني ما كاينش عندهم شي قاعدة كيخضعوا لها. Okay, here is an exercise for you. So give the plural forms of the nouns below. غتشوفوهم باش كينتهيو. شوفوا الناون باش كينتهي وتعرفوا شنو نزيدو واش اس ولا اي اس ولا اي اي اس. Example, one egg. So eggs. Simply we add S. Key مفتاح. Party, life, hero, wish, dress, fish. So here are the answers. So one egg, two eggs. Okay, بيض. One key مفتاح. Four keys. So كتنتهي ب Y ولكن قبل منها كاين vowel ما كاينش consonant دونك غنزيد just S. Party حتى هي كتنتهي ب Y ولكن قبل من y شنو كاين consonant دونك هنا يوقع تغيير. So one party, 7 parties. Life حياة. So one life كنتهي ب FE دونك نحيدو FE وغنديرو في بلاصتها VES. Lives. Hero بطل. So it's end in O كتنتهي ب O. Heroes. Wish تمني تمنى شيء. Wish wishes. So كتنتهي ب SH غنزيدو ES كما شفنا في القاعدة. Dress. So فستان والقميص كتنتهي ب double S دونك غنزيدوها ES. Dresses. Fish سمك. This is irregular وكتحفظ ما كتخطاش شي قاعدة كتبقى fish. Okay, thank you very much for watching this video. So let's summarize it up. So it was about how to make plural يعني الجمع في اللغة الإنجليزية. وشفنا بأن القاعدة العامة هي كنزيدو S nouns at the end of them ولكن كاين استثناءات اخرين لازم الانتباه الى اخر الكلمه. نشوفوا باش كتنتهي الكلمه هو اللي كيعطينا
كيفاش نلقاو الجواب. اوكي. and there are irregular verbs, irregular nouns. irregular nouns هذو لا يخضعون الى القاعدة، فقط يجب حفظهم عن ظهر قلب. اوكي. and don't forget to share this with students and all the people who are interested in learning English. Thank you very much again. Stay safe. Bye.